Good afternoon again. Nobody wanted to show their output. Kindly read once again the problem. Is there somebody who want to read the problem again? Sir, ito po. Okay. Wait lang. Nasaan ba yun? Ito po, sir. Putik asan yun? Ito. Okay. Now, are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So, of course, what we're going to do is click File, then New. Source code. Okay. So, I just want to write the program for us to see the problem. Because it is important to us to, of course, analyze the problem step by step. Kindly, guys, kindly turn off your microphone, please. Okay, so create a program to supply for the number of hours work and the rate per hour. Of an employee. So, because again, as a programmer, we need, of course, to analyze the program, the problem line by line. Okay, so gross pay is the product of rate per hour and number of hours worked. Then B, tax is 10% of gross pay. C, 3% lang. 3% of gross pay. Pag-ibig is 1% gross pay. Then additional deduction is the sum of tax, SSS, and pag-ibig. Then F, net pay is gross pay less deduction. Then, okay, save na. Okay. Again, it's very important to us to identify first what are the required variable. Okay? So, variable based on the given problem, create a C language to supply the number of hours work. So, number one is number of hours work. So, the first variable,
We are allowed to use NOW, OHW. Instead of writing number of hours work, we can replace this one into NOHW. Or if you want to use lowercase, it is still okay. Okay? Yan. How about for end rate per hour? Okay, rate per hour. So, pwede namang RPH. Okay? Another variable, class, this is the way on how we'll be able to analyze the problem because it is very important to every programmer to analyze first the problem. Again, in the basic programming, what we're going to do first is to find out what will be the variable and data types later on. Another variable, for this one, we need to have a gross pay as you can see here. So, gross pay. Or pwede namang GPay or gross pay. Product of rate per hour. So, we have rate per hour already, the RPH. We have number of hour works. This is NOHW. The next one will be tax. Okay, so therefore, we need to add tax. Then, SSS. So, we need to add SSS. Then, pag-ibig, PBIG. Yan. Then we have here the deduction or deduct. Then the next line is net pay. So pwede namang NPay. So therefore we have already a variable. We define already our variable. Now, how about the data types? Okay, since most of the time we inputted whole number for number of hours and rate per hour. Okay, so therefore, it is also possibly for us to make it as a, what do you think? Since sometimes actually, we encountered for example, 5 point, your rate per, your number of hours work is 5.5. So it means that is in this. Kindly turn off your microphone, please. Okay. So it means to say that we, instead of using this one as integer, it is advisable for us to use float. So if our input is float, so therefore our output must be in float or double. Okay. Why float or double? Again, when we say float, it is allowable for us to have a whole number or decimal places. So it means to say that we allowed to use float or double or float alone or double alone. Okay? Now, since we are satisfied already the problem, no? We have already the variable, we have already a data types. So this will be the data type para guided talaga. Why do we need to indicate this kind of comment? For the incoming users, for example, if you are allowed, if your boss required you to develop a software, better for us to indicate some comments. Because, for example, if you are no longer connected with the company and they have a new programmer, it's too easy for the new programmer to understand your created software or system due to your comments indicated in your source code. Now, again, of course, we need to have a sharp include stdio .h. So this will be the requirements, right? So the preprocessor, the sharp include stdio. The sharp include a preprocessor. stdio.h as a library. Standard input-output header. Then, main. Then actually, again, we are allowed naman to have a begin here right after main. Or, if you wanted to, it is also allowed naman to enter. Yun. Okay, then of course, right after that,
If you want of course to have additional instead of using float, I think it is advisable for us to use double. Again, what will be the use of double? It can accept decimal places or whole number. Double. So, you just copy paste or retype. Nasa iyo naman yun. Then semicolon at the end. Okay? Excuse me. Then after that, if you want to add some, for example, printf, \t, company. That is just an add-on. Because as programmer, we need to be artistic. Okay? \n, \t, sample, swimming. Then after that, we may proceed to the problem. So, we need to input so since we use double, %f. Then ampersand. Separate natin para di ka malito. Pwede kasing direct pero separate ko para di ka malito. Baka malito kayo. Sa ako na ituro yung direct para hindi kayo malito. Scanf. Course again. %d ay %f rather. Comma. Ampersand. NOHW. Number of hours work. Okay, so just copy. Then replace this one. Rate per hour. Okay. Then enter. Right after that, based on our given problem, so we inputted already we supply already number of hours and rate per hour. So the next will be compute for the gross pay. So based on the given variable, we use GPay. So therefore, GPay is equal to number of hours work, nagkakabaliktad, multiply by rate per hour, semicolon. Then printf, Sir, baliktad po yung isang printf. okay later, sige. Gross pay,
Of course, as what we observe always, no? We use percent point to F to, for us to have 2 decimal places. Then comma, then GPay. So again, as what you observe, if we have inputting value, we require to have ampersand. We need to input, we have ampersand. But since this one is coming from the formula, no need for us to indicate ampersand here. Okay? So if the variable is coming from the formula, no need for you to have ampersand. Okay, now, we have also a after gross pay, tax. Tax is 10%. So tax is equal to, sabi niya rito, 10% of GPay. GPay times 0.1. That is 10%. Or 0.10, it's still okay. 0.1 or 0.10, no problem. Okay, so, syempre, masipag si Dean. Copy paste. So, this is for tax. So, 2F. Palit ko lang tax. Copy, Control C. So, by this time, I will replace this one as SSS. So, based on the given problem, SSS is 0.3. At 3%, I mean. So, it means to say that 0.03. Because for us to get the value, that is 3% of 100 is 0.03. So we replace this one as to SSS. Then SSS here. Paste again. Or pag-ibig or PIBIG. Gross pay, how about the pag-ibig? How much? 0.1, the 0.01 I mean. Ay, sorry. 0.01. Again, 0.01 is different from 0.1.0. Ha? 0.1 is 10%. 0.01 is 1%. Okay, so PBIG. Right after, what will be the next? Based on the given problem, deduction. So, we just simply add. So, ano yung variable natin? Deduct. Tama ba? Deduct. Deduct is equal to SSS plus tax. Pwede naman magkabaliktad dyan, walang problema. SSS plus pag-ibig. PBIG. Semicolon. Then of course, i-display natin yan. Control C. Naku, mali siya. Mali na daw agad. Gusto ko sabihin sa sir ko. Total deduction. Hindi sa... Yung ano po, sir, yung sa printf po, sa may rate per hour. Ano po, ano po? Sa numbers of hours work po. Yung printf. Sa may ano po, sa may line printf po 20. sa rate Line per 23 hour. po. Line 24 po, sir. Hindi natin na ano. Tsaka yung 23 din po. Baliktad. Line 23. Apo 32. Sir, yung printf po, sir, mali po yung... Baliktad. Actually, later naman, check naman natin yan. Don't you worry. It's okay. Thank you for... Sir, pati po sa 21, sir. Mabilis kasi yung kanang kamay ko kaysa kaliwa. Ay, mabilis yung kaliwa kaysa kanan. Proper home kiss kasi ako eh. Pero later, pag naglaraman tayo, makikita natin ng error. Pero thank you. Malinaw mga mata nyo, mga bata pa talaga kayo. Okay? So, we may proceed. So, instead of PBIG, deduct. Okay? Then, right after this one, letter E, net pay. So, net pay, NPay,
is equal to GPay minus deduct. Semicolon. Printf. Oh, lagi na. Backslash n. Net pay. %.2f, comma, npay. Then, okay. So, what do you think? Actually, before you run your program, you are allowed naman to check it first. Na? But of course, majority of the programmer, for them to find out if there is certain error, they just compile. Okay? Okay? So, file save. Save. So, assuming that I am from QC, so the file name will be, for example, just only example, QC, for example, 3, no? .c, then all files, save. So now it's time for us to compile. Okay, so again, makikita natin ngayon yung error. Sabi rito, RPH, broken. Sir, wala kasi ng close parenthesis po. Yes, correct. Okay, this is the way on how we'll be able to edit our program. So, once we make changes tayo, save, then again, execute. Okay. Okay, so therefore, we don't have any error. It's time for us to run the program. Run. Number of hours worked, full 100. Rate per hour, assuming 1,000. So once we entered, automatically display. So what will happen? Anong problem natin? Wait. Why is it not going to display? The same lang naman yung output niyan eh. Masyadong malaki ang value. Hindi kinakaya. $10. 100.5. So as you can see here, so you have 10 times 100, that is 1,005. The tax is 100. SS is 30.15. Tax is 10.05. Total deduction 140. So if we are going to add 100 plus 30 plus 10, that is 140. So 1,005 minus 140, that is 864.3.
Masyadong malaki ang value, din niya kinakaya. So, ang ginagawa natin dyan, nag-a-adjust tayo. Yung total deduction sobrang layo. Pangit tingnan. Ano pa yung pangit? So, yung number of hours work, ilayo natin ng konti. Pwede nating lagyan ng space yan para medyo gumanda yung ano. Yan. So, file save. Compile and run. So, as you can see here, so 100 times 100. Yun. Then, itab natin yung tax, itab natin ang SSS at saka tax, SSS, and bakit doble tax natin? Pag-ibig yung isa. Yan yung nagiging problem class ng pag copy paste. Hindi na i-edit. So ganun lang, para medyo magandang tingnan yung program, better for us to yon. At least pantay-pantay na sila except sa net pay. So net pay, tab lang natin ang isa. Pag gusto nyo may space bago yung sagot, lagyan yung space to. Ayan o. Lagyan nyo lang ng space yan. Ito may space na to eh. Then of course, ito medyo i-backslash din natin para medyo na center. Compile and run. 500. 200. So yun, as you can see here, medyo okay na siyang tingnan ngayon. Kasi as programmer, dapat maganda rin yung pagkakadesign, madaling mabasa. Okay, tama ba kayo sa ginawa nyo? Sinong tumama? Medyo. Yes, sir. Sir. Semi, sir. Yes, sir. Diga. Tama po. Tama po. Okay, very good. Okay, so it's too easy actually na to make our program, no? To create a program. So, our next activity, of course, so I posted already the well. Actually during our prelim exam, that is hands-on. So what I'm going to do is to give you a problem during that day, then you are going to send me the codes and the sample output. Ano yun? I'll give you 1 hour to solve the problem. Okay, now, we may proceed. How about if we want to add this one? Yan. Employee. Input the employee name. What else? Employee name. Then date hired. Position. Then gender. So for example, ito yung problem for example. So since we add this one, therefore we need to add our variable. So ilagay natin ang variable. So we are allowed to make a variable. For example, if your name is if you have 3 names, no, 3 first name, 2 middle name, 2 surname, meron ganun eh, no? So kailangan tagi-isang variable siya. Pero pwede rin naman na isang declaration.
Now, for the meantime, regular muna. Kunyari ako, Marmelo Villanueva Abante. So, ibig sabihin, kailangan ko ng first name, variable, middle name, and surname. Tama. Then, another requirements is date hired. So, kapag date hired, syempre may month, may date, may year. So, pwedeng date, day, month muna, month, tapos date, then year. Okay, what else? Position. So position, I think that is also character. So we add here pos for position. Then gender. Here. Gen na lang. Okay? So we satisfied the problem. Input the employee name. I think we need to indicate full name. Full name, date of hire, position, and gender. So we have already this one is of course string. Or we use char. This one is for, what will be the data type? Integer. Okay, int or integer. Again, sa integer, pwedeng short int, pwedeng long int. Pag sobrang haba ng value, pwedeng long int. Kapag regular, int lang. Kapag dalawa, tatlo lang, pwede namang int lang. Short int. When we say integer, we have short int, or long int. Pwede po yan na gamitin. Baka na-encounter nyo yan. Okay. Kapag mag-i-input tayo ng single character, char lang ang ginagamit natin, wala tayong required value. Sige, dagdag na natin dito yan. So, dagdag tayo. Char. Ano yung nasa char natin? Fname. Copy-paste syempre. Okay. Then, for integer, o gamitin natin yung short int, magamit lang. Pero pwedeng int, magamit lang. Kasi ang date naman at saka year, hanggang 4 na ano lang naman ang year. Diba? Pwedeng short int, pwedeng long int. O gusto nyo naman gamitin si long int, okay lang naman. Okay, now, since we are required to input first name, for example, you have a 8 letters. For example, Marmelo. M-A-R-M-E-L-O. 7 letters. So therefore, I need to have a database for, or I need to have a data store for Marmelo. So that is a 7, so I need to have 8. Because the first one is a null string. Tinuro na ba sa lecture yon? Di pa po. At tinuro na? Wala pa po. Wala pa po. So, pwede namang instead na 8, pwede namang i-10. So, 10. Surname, pwedeng 10. Kaya lang kung apelyido nyo sobrang haba, okay, dapat mas mahalaki yung ano. Sa month natin, kadalasan December, ilang anong December? December, 8. So, i-10 na rin lang natin. Position, kadalasan naman ano, kapag dalawang position, halimbawa, program head. So, dapat dalawa yung inyong variable na post. Post 1, post 2. Pero halimbawa, din, isa lang ilagay yung post. Bigay ko sample mamaya. Sa isa lang muna tayo para di malito. 10. Ang gender, male or female lang naman, do 6, pwedeng 8. Yan po ay nilalagyan lang natin ng ganyan kapag 2 or more characters ang ating i-input.
Meron lang yan ganyan, 10, 10, 10, kapag 2 or more characters ang i-input pag nag-run ng program. Clear tayo doon? Wala nagsalitang oo. So, silent means yes, doc. Silent means. Okay, now, of course, we need to add here. Yung kamay ko talaga eh. Printf. Anong maunahin natin? First name. Kamay chart. Okay, so first name, again, scanf. Is scanf. Double quotation. What we're going to use? Percent. What? Percent S. Okay, percent S kasi 2 or more. Okay, so therefore, we use percent S. Then, comma, ampersand, F name. Semicolon. Later on, ay tuturo ko yung shortcut nito. Gusto ko lang makita nyo muna kung ano yung tamang method. Tapos, mamaya yung shortcut. Mabilis ba guys? Okay naman. Okay pa naman? Mabilis or okay Okay na? lang po. Kulang naman po, sir. Okay, lang Okay, naman. sige, sige. So may proceed. Okay, so we're done already with first name, middle name, and surname. So what will be the next? Date hired. Okay, so what will be the next month, of course? Siyempre, masipag si Doc. Mahilig si Doc sa copy-paste. Tapos i-edit. Kaya minsan hindi na i-edit lahat. Month. So by this time, %D. Kasi yung month nakadeclare sa integer. So anong variable ginamit natin sa month? Ang month nilagay natin sa... So ang month natin, ibig sabihin, letters. Yung ano, December, January, so S din to. So therefore, kung ang month natin ay 10, okay? So yun, huwag niyo kakalimutan. Month. Likot ng kamay ni Dean. Pag hindi nasusundan, huwag kayo mahiya magsalita, ha? Date. Date by this time. %D. For year. Year. So, we're done already with first name, ay yung full name, then year, month, tapos na tayo sa date at saka sa year. Susunod natin position and gender.
Pwede nyo naman ibaba ito para di kayo nalilito. Kukopyahin ko yung ano, yung percent S na, para daw malilito. So this is for position. Pause. Yun. May kulang pa ba tayo? So, file save natin. Revisit. Siyempre, revisit. So, run natin para makita natin. Execute, compile. May namali ba akong spell? Ayun, may natype akong printf. Baliktad na naman. Anong line daw? 32, sir. 32? Yes, sir. Yung kamay ko kasi talaga, mabilis yung isa. So, file save. Compile. Ayan, we don't have error. Execute, run. So, first name, Marmelo. Middle name, Hindi po kita. Pero Villanueva. hindi na po kita yung Sir, di po out, kita sir. yung Hindi po kita. Nawala, sir. Ay, sorry. Kita na? Opo. Okay na Yes, po. sir. Okay, so surname, Abante. Date hired. For example, in WCC, January ako na-hired eh. 15 ako na-hired sa WCC. Ang year 2015. Yon. Tapos, position din. Male. Number of hours, 100. 50. Yon. So, nakita nyo kompleto yung program. Okay, so, ang ginagawa ko dyan, pinipicturean ko yan. Tapos, titignan ko yung hindi pantay-pantay. Daming alam ni Din, no? Kasi ang prop ko nung college ako, alam mo naman sa TUP, sobrang ano doon. So as much as possible, dapat maganda yung pagkakalagay mo or else, kahit tama na yung ganyan, hindi pa ako iwa 100% ng prop ko, gagawin pang 95. Eh ayoko may mali ako. Kaya, tinatanong ko talaga, prop ano bang mali ko? Tapos sinasabi niya, kasi ang programming is art in design. So dapat pantay-pantayan. So gano'n ginagawa ko, pipicturean ko yung output na ginawa ko, tapos based doon, itatab ko siya para magpantay-pantay. So yung Marmelo, okay? Tab ko yan para magpantay-pantay hanggang sa okay talaga. Etong ano, lagyan natin ng \n pa para bumaba yung month bago pa yung after and date hired. So yung date, itab din natin. Tab. Tab. Yung position. Sobra na yung position. Okay na yan. Ito lang ang kulang. Okay? So ganyan ang ginagawa ko na estudyante ako. Para pag nagpa-check ako sa prop ko, ma-impress siya na tama, magandang tingnan. Ayan. So nakikita? Yes, sir. Yung date lumagpas naman. So babawasan ko yan pag ganyan. Ino-note ko lang. Note ko lang, date, lagpas. Ganun ginagawa ko eh. So same with year. Dapat isang tab lang ginawa ko kanina. So 2015. Tapos position din. Male. 100. Yon. So as you can see, nagdi-display siya. Ano yung pangit? Yung date at saka year. I-adjust nyo na lang yung date at saka year.
Sumobra. Yan. So, pantay na yon. Okay, so what will be our new lesson? Using char. Question. How None, about, sir. wala na? How about if we wanted to have an option? Instead of typing the gender, automatically, pag nag-click lang ako ng M or kaya F, automatic madi-display ang gender na male or female. Diyan papasok ang conditional statement. So right after ng print gender, hindi na siya magiging percent %s. Pero pwede pa rin naman percent %s. Pero kadalasan percent %c na yan. Pero there are certain cases okay naman yung S. No need to change. Pero try muna natin yung percent %c. Kasi pag marami na nagamit, ayaw niya mag-run eh. Papasok ngayon si if. If gen is equal to M, enter, sorry. Okay, so pwedeng ganyan. Huwag na natin lagyan ng maraming palabok. Baka malito pa kayo eh. Yan. So as you can see here, instead na magtatype ako ng but by this time tatanggalin natin sa gender yung value. Kasi single character lang input natin. Okay, so file save. Tinanggal natin yung value kasi one character lang input. Either M lang or F. Mukhang malaki ang problema ni sa net January 15, 2015. Dean. Okay. So what will happen? Automatic female, we don't have input. Okay? So by the way, check natin. Sir, wala ata po yung sir, yung if, yung isang, di ba? Try natin yung percent %s. Minsan kasi ganon, yung compiler. Kapag gumamit ng percent %s, tapos bigla ka nag percent %c, kanya nangyayari minsan. Inom lang ako, wait ha. Okay. Muni-munihin niyo muna yung program. Inom lang ako. Try ulit natin ha. Pwede natin lagyan niya ng or. Sorry. Yan. Para either lowercase or uppercase na M, mababasa pa rin niya. Okay? Kapag nilagyan natin ng or, yan. If gen is equal to M or gen is equal to lowercase m, ibig sabihin, pwede pa rin siya mabasa.
Wait lang yung sa question ha. Wait lang, wait lang. Yon. M. So as you can see here, male. Anong ginawa natin? Instead na percent %C, since na ginamit natin SSS, instead na percent %C, ginamit natin IC. Pero kapag ang ating compiler ay C, gumagana yung percent %C. Pero since na ginamit natin kasi itong mga percent %S, si compiler, ina-acknowledge na yung percent %S. Provided tatanggalin nyo rito yung value para hindi maghahanap. Yes, sige, question. May tanong daw sa chat group. Sige. Cedric, anong question mo, anak? Cedric, are you still there? Do you have still question? Sir, may tanong po ako. Yung sa name po kasi, hindi ko po kasi siya dineclare sa taas. Pero gumana naman po siya nung niran ko. Tinype mo lang. Walang input siguro. Ito kasi mag-i-input ka eh. Hindi pwedeng hindi i-declare. Dapat i-declare. May declaration dapat. Aha, paano ko maano? Ang double, nag-a-accept siya ng pwedeng whole number, pwedeng decimal places na malalaking value. George, yun yung ginagawa. Anong nag-error sa deduct mo, Frances? Sir, ilan po ang maximum pwedeng ilagay sa value ng car? Wala naman. Halimbawa, 20, 30, okay lang naman. Sige, another question. Tama. Sige, type nyo na lang kung ayaw nyo magsalita. Sir, ano pong ibig sabihin ng percent %F, percent %S? Ang percent %F is float. Ang tawag dyan, control string. Ang percent %S ay string. Ang tawag dyan, control string. Ibig sabihin, ang itatype natin kapag percent %F ay decimal places. Kapag percent %S, ibig sabihin characters, or alphanumeric. Another question pa? Meron pa? Wala nang tanong. Okay. So habang naghihintay, ituro ko yung shortcut. Okay. So mag-file save nyo ako para hindi matakpan to, para may data tayo. Yan. So ito na yung activity number 4 na siya. Instead na i-type kong isa-isa, palitan ko to ng full name. O, tingnan mabuti ang mga mata, linawan. Tatanggalin ko na to, mga to. Pero dito, gagawin ko, magdagdag ako ng isa. Percent %S. Tapos dito, syempre anong gusto natin i-type na una? First name. So lagyan nyo lang yan ng comma, ampersand, M name para sa middle name, comma, ampersand, surname. Pwede po yan. Full name, sabihin, kasama na lahat yon. May tanong ba? Sige, i-run natin. Itong percentage na to para dito. Itong percent na to para dito. Itong percentage na to para dito. Okay? So, file save. Execute, compile. So, walang error. Execute, run. So, pag nag-type ako ng pangalan,
lalagyan ko lang Marmelo, Villanueva, Abante. Then, date hired na. Nakita niyo yung kaibahan? Siyempre, di ba nga as programmer, dapat nalilesen natin yung gamit ng ating memory. So, pagdami ng text, paglaki ng memory bytes. Di ba? Ganon din dito sa date. Pwede rin yan. Ilagay natin dito, date hard. Tapos, bago ko tanggalin, baka malito, percent dito. So, yung sabihin, dapat dito ay percent di rin. Tapos, syempre, ilagay natin si date dyan. Kama, Control B. Kama ulit. Copy-paste natin si year. I-delete ko na ito ngayon. Pwede rin yan. Itong percentage na to para sa month. Itong percent dito para sa date. Itong percent dito para sa year. File save. Execute. Compile. Ano na mali natin? Bakit permission denied? No, hindi naman siya magiging error provided na nagra-run siya. Sir, close po muna yung yung inopen yung compiler kanina. Ano po? Yung pong sa compiler nyo kanina, may di po kayo. Bakit So, permission? meron pa po ng katabi. Dun po sa kabila. Sir, naka-open pa po yung ano. May naka-open pa po isa na program. Yung Yung ano inopen po yung yung mag-compile program na. kanina. Naka-open po. Naka-open pa po yung program nyo. Sir, yung niran nyo po na program, yung mag-check, Yung kanina nakarat po pa nila rin niya, po. sir, kanina. Naka-open pa po. Ito po, nasa baba. Ah. Ayun po, sir. Sabi Yan. po na, yan, Yan, sir. Yan po. Close natin. Ayun, dapat kasi kino-close natin, no? Siyempre, yon. So, Marmelo, Villanueva, Abante. Date hard, January 15, 2015. Enter ko, position na siya. Head, gender M, 100, 100. So as you can see, mas maikli ang program. Sir, paano po pag dalawa yung first name? Ulit, paano pag dalawa yung? Paulit anak ng question. Paano pag dalawa ang? Dalawa yung first name po, kunyari. Sa akin, John. Thank you for that question. For example, ang pangalan nung nagtanong ay si? Anong pangalan nagtanong? Sige, John Francis po. John Francis. Ganito lang gwapo gagawin mo. Copy-paste mo to. Control-C. Paste. Then lagyan mo ng ano yan. Ng kama. Lagyan mo to ng 1. Ito, F-name 1. If-name tas F-name 1. O kaya gusto mo gawin mo ito yung 1. Ito ay gawin mo 2. Kasi dalawa ang name mo. Dagdag ka ng variable. Tapos dito, pag tinawag mo na siya, magdadagdag ka ng isang %s. Magdadagdag ka ng isang, ito magiging F-name 1. Ika-copy mo yan, Control-C, i-paste mo. Ito magiging F-name 2. Ganun po. So halimbawa, save na natin. Execute, compile. Execute, compile and run ulit.
So, John Francis, kunyari na lang ha, hindi ko alam eh, Cruz Guzman, halimbawa. Gano'n na mangyayari. Nagets? Yes po, thank you, sir. O yan. Boss, bakit ba? Boss ang position niya eh. Yon. Ganun po siya. May question pa? Ang dali lang mag-program, di ba? Sarap maging programmer. Guys, kapag medyo nalilito kayo, pag i-chinat nyo ako, kailangan ma-open nyo yung inyong i-share nyo yung screen niyo para matulungan kayo ni Doc. Ha? Kailangan pag may question kayo, i-share nyo yung screen. Tapos si Doc, marami rin kasing kausap minsan. Wait lang kayo, kadalasan available ako gabi. Sige, question. Sir, yung sa gender na out po, paano siya mapapantay? Okay, ganito lang yan. Itab mo rin lang to. Yan, lagyan mo lang to ng \t. Yan. O kaya naman, space mo lang. Ano yung lagpas-lagpas kaninang pangit? Hindi ko na naayos eh. Date hard ba yun? O, may question pa ba? Overtime na tayo. Baka may klase pa kayo. Wala nang tanong? Sir, ask ko lang po, yung sa book po kasi walang ampersand kapag pinagsama-sama po yung first name, second name, third name po. Yung ganun. Anak, kasi nandito ng percentage. Oh. Okay po. Sa book po kasi minsan doon po kasi ako gumagaya po ng code. Ano po. Kaya siguro po nag-error yung gawa ko. Thank you po. Ito anak, ito. So, as you can see here, itong percentage na to para sa F-name 1. Itong isang ito para sa F-name 2. Itong isang ito para dito sa M-name. Itong isa para sa surname. Kaya kung ang surname, middle name nyo ay De La Cruz, dagdag ulit kayo nito. Control-C, dagdag ka ulit dito. Yan. Gawin mo ito yung 1, gawin mo ito yung 2. Tapos dito, magdadagdag ka na naman ng 1%. Ayan. Tapos nagdadagdag ka rin dito, may ito magiging 1. Dagdag ka ulit ng isa pa. Halimbawa, De La Cruz middle name mo. O ganyan mangyayari. Pag dami ng pangalan mo, paghaba ng gagawin yung program. Pag inilagay mo yung ibang letters sa number, sa gender, ang lalabas doon, female. Okay, try natin. File save. Execute, compile, run. Ano kaya itong mga pula-pula na to? Ano na ha, di ba? John Francis De La Cruz Guzman. Kasi ganyan kadami atin nilagay eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, date hard. August 5, 1973 halimbawa. 78. Ano ba yan? Sige, 1990 na nga lang. Position, din. Halimbawa, nag-type ako ng letter or kaya tinype ko dyan ay R. O lalabas female. Naka-default yung female. Basta hindi M, lowercase or uppercase na M, automatic female ang lalabas. Okay? Nasagot ko ba ang tanong? Opo. Okay. Baka may question pa. Meron pa na sa sige.
Alin po ang dapat invalid? Ay kasi anak, ang ating problem, ang sinasabi natin, male and female lang. Kapag nagdagdag pa tayo ng another option, magdadagdag ka, hindi na if else ang gagamitin. If else if na. Sige, criminology, anong concern? Sige, go ahead. Ang criminology, ang usapan namin ni Sir Rafi, hindi na kayo sa programming a-attend, sa IT era na kayo a-attend. Kung nahihirapan kayo sa programming, huwag nyo nang i-drop. Pero sa IT era ko na lang kayo a-attend. Hello, sir. Good afternoon po. Yes, good afternoon. Sir, bali po, nagpunta po kami sa school yesterday. And then, na-drop po na namin yung IT 101. And then, bali po sa register, ang pinalitan na lang po namin yung IT 101, ginawa na po siyang IT era na po. Okay. Bali po, sir. Ang IT era kaninang umaga. Yes po, sir. Bali po, last night, nag-join po kami sa Orange app. Doon po sa binigay na code. Kaso po, nung morning po, nagwi-wait po kami na ma-accept. Hindi po kami na i-accept. Kayo po ba yung proctor po namin for that? Oo. Kaya lang, ang dami ng sige, check ko later. Sige po, sir. Thank you po. Kaya sabi ko kay Sir Rafi, kung nahihirapan kayo sa programming, i-consider na lang namin yung IT era. Na-advise ba kayo ni Sir Rafi? Yes, sir. Okay. Yes po. Yes, sir. Ilan kayo mga Sir, anak? bali po kasi hindi po talaga namin kinakaya yung programming. Sige, okay lang. Anay, Agbuya and Katabayan po. Sige. Ayan, i-accept ko na. Ito may 4, Si Tom, Syra, Christine, and Sheila. Okay, approve ko na kayo sa IT era. Sir, thank you po. Thank you po, sir. No problem. Okay. Okay, meron pa po? Do you have any concern pa so far, guys? Sir, send po ng code, sir. Ano pa? Pa-send po ng codes. Share ng codes. Of course, I will. Don't you worry. Sir. Basta kung i-chat nyo ako at wala akong ginagawa, reply agad ako. Pero pag busy si Dean, ha, mag-istintay kayo pinakamatagal na yung 1 day. Pero sana, wag nyo ako sendan ng na naka-print screen. Kasi hindi ko naman makikita pa, i-download ko pa yon. Better, ako Google Meet or tas Google Meet tayo, i-share nyo yung screen sa akin. Mas mabibigyan ko kayo ng input. Okay na po? Limited text dyan, gagawin mo doon, huwag 10. Kasi 10 lang ang nakalagay sa atin, di ba? Gawin mo na yan 20, 20, 15, 15, 15. Kaya nagkakaroon ng limited text. May tatakbong daga dyan. Yung sa program. Sige, i-ano ko na lang sa sa Orange, sa natin. Sa group, FB group later. Sa FB, ito, send ko rito sa file. Pwede nyo ma-download. Madaming way. Di ba? If there's a will, there's a way. So, din meron channel. Ayan, ilagay ko dyan yung I-4 to. Saan po, sir? Yan na. Send na. Send ko na rin yung 3. Ayan na. Okay?
Okay, I hope you will be able to learn for today. I hope that you have some additional input or you relearn, no, from my discussion for today. If you don't have question, Yes, mother. if you don't have question, thank you very much. Then later, i-post ko po doon sa FB group ang ating activity. Ipopost ko po sa FB group ang activity. Aralin nyo mabuti kasi yung activity almost the same sa prelim exam hands-on. Okay po? Sir, sa Wednesday din po yung deadline nun, sir. Kasi next week wala tayong klase dahil exam week. Ayoko namang maabala pa kayo ng subject ko yung ibang subject nyo. So buong next week wala tayong pasok pero sa IT era may quiz. Okay? Tapos itong ano na to, itong ipapasa ko ngayon, i-consider ko siya as quiz sa IT 101. Ipapagawa ko sa inyo, consider as quiz sa IT 101. Tapos next week, next Thursday ng 2:30, wala tayong pasok ng 2 to 3. Mag-e-exam tayo right after na week noon, same day, ang time po ay same din, 2 to 3. Clear po? Gusto ko naman kayong bigyan na makapag-review sa ibang subject. Kaya hindi ko muna kaya abalahin next week, bukod doon sa quiz ng IT era at saka doon sa activity na isi-send ko mamaya. Tapos malaya kayo sa akin, free kayo sa akin next week. Para makapokus kayo sa ibang subject. Okay? Okay, thank you very much. God bless everyone. God bless. Thank you po, sir. Thank you, sir. Power! Picture. Sir, may attendance po. Na-record ko naman, na-record ko. Okay na, wala ng picture, na-record ko naman. Ano ko to, i-post ko to sa ano ko, sa FB ko, ay sa YouTube. YouTube account. O wag niyo kalimutan pagka bumisita na YouTube account ko, wag niyo lagpasan yung commercial ha. Doon ako kumikita sa commercial. Doon ako kumikita sa commercial. Sana play button. Copy, sir. Copy, sir. Skip ads. Everyone. Bye-bye. Thank you, sir.